Как у нас там? Ага. О, Начинаем? пошла запись. Ага. Всем добрый вечер. Меня зовут Олеся Габуева. Я очень рада приветствовать вам сегодня нашего гостя. Человек, который, придя в этот бизнес с минимальными возможностями, со стартом $100, заработал большую сумму. Сумма больше $500 тысяч. Человек, не имея опыта работы в сетевом бизнесе, то есть в построении команды, не имея опыта работы в трейдерстве, он не знал вообще, не был в этой сфере, но ему понравилась идея. Благодаря тому, что его зацепила идея, он начал строить этот бизнес. Сегодня человек за 10 месяцев нахождения в этом бизнесе, он заработал больше $500 тысяч. Встречаем нашего гостя. Амин. Good evening, everybody. My name is Alicia Gapoeva. I'm very happy to introduce you the very guest of our company. He's earned more than $500,000 with no experience for 10 months. Please, our guest. Hi, hello everybody. I'm happy to be here. Happy New Year to everybody. Добрый вечер всем. Всем Нового года. Поздравляю вас. Очень счастлив здесь быть с вами. Okay? Right. Thank you, Alicia. Can I continue? Who's my interpreter? Sure, yeah. Happy to meet you too. Who's the interpreter? What's your name? Alicia, можно? My name is Amina. Hello. Should I ask Alicia to continue? Good. Okay. Yeah. Alicia can continue saying anything she wants to until she's ready to let me continue, then I will do it. Okay. Alicia, можно я продолжу, или вы хотите что-то сказать? Нет. Мы во внимании. Okay. We're listening to you. No, like she doesn't want anything and she has nothing to say, so we're listening to you. All right. Okay. Now, I have been with RoyalQ for 8 months, and I would like to share with everybody what RoyalQ has done for 8 months and what is RoyalQ's what they call that what would be RoyalQ's potential in 2022. All right, this is what I want to share today. Okay. Я хочу со всеми поделиться, что я работаю на эту компанию с RoyalQ уже 10 месяцев. И я хочу поделиться, чем порадует нас RoyalQ в 2022 году. Okay? Right, 8 months, right? So now, RoyalQ is number one. Everybody need to understand that RoyalQ is going to continue to grow and going to be very, very big in 2022. Right? Why? Simply because now is the real time when everybody start to get excited about RoyalQ. At the beginning, they were just looking and seeing. Now we have more than 500,000 people already activated. Все должны понимать, что RoyalQ станет самым первым в этой сфере. Эта сфера вся растет уже, сейчас уже более 500 тысяч человек узнают об этом, и вот начинает все это уже расти и набирать обороты. Okay? All right, okay. So let's see my journey since this thing. Let me share my back office. Я хотела бы поделиться с вами, как я начинаю. Sorry? Can you ask Alicia to make me host? Make me co-host? Make you what? Sorry? I need to be co-host. I want to share screen. She need to make me co-host. Нужно сделать организатором. Да. Он хочет поделиться скриншотами с вами. Все, он соорганизатор. Yeah, it's done. It's done. Yes, I saw. Right. I would like to, Mina, you tell everybody, in any organization, in any particular field, if somebody earns, there's some noise in some of the background. If somebody earns a 6-figure income, more than 100,000 a year, it is really considered a good. That means the person is earning well and is quite successful, right?
That's right, yeah. Вот спрашивают у нас, если вот мы зарабатываем больше 100 тысяч долларов в год, это же бизнес считается успешным? So again, whether it's network marketing, it's insurance, it's car sales, or a position, a job, if somebody earns 100,000 a month, 1 year is good, right? But let's look at what RoyalQ has done for me. Если человек зарабатывает Okay. 100 тысяч долларов в год, No. это хорошо, правда? А теперь давайте посмотрим, что я заработал за год. С RoyalQ. Number one, let's look at the team size. Now, at this point, as we are talking, we have there are already 70,041 people activated under our team. На данный момент, если мы говорим о командной работе, у меня 70 041 человек активировано в команде. Okay? I only have 21 activated directs because I like to work with the teams. I don't add more directs, right? У меня 21 личник, как вы можете наблюдать, и вот я люблю больше работать с командами, чем с личниками. Okay. All right, so income. This is my regular income. But what I want to highlight, what I want to highlight is 560,000 in 8 months. Вот это прибыль, то, что вы видите на экране, 560 тысяч долларов, это за 8 месяцев прибыль, ребята. Right, so we're talking about, remember I said earlier that even if somebody earn 100,000 a year is good, right? Now, RoyalQ have given me 5-year income in 8 months. If we talk about 100,000, yes. Если, помните, мы говорили то, что 100 тысяч долларов в год, это хорошо. А вот посмотрите, вот у меня уже за 8 месяцев, это уже в 5 раз можно умножить этот результат. Right? I'm sharing this just to show how strong our compensation plan is. This is 100% network income, not my trading. Я вам это показываю, потому что хочу вам показать, как сильна компания и как сильна наша стратегия. The compensation plan really is created to benefit the networker. Очень хороший потенциал для нетворкинга данной компании с RoyalQ. Right? Now, this is on the other side is our robot. Whenever our robot have a trade profit, right, the company receives 20%. From the 20%, the company keeps 6% and share with us. У нас работает... Okay, can I? No, continue that. Explain that first. Just give them. They know it, but just share it. У нас работает робот. Каждый раз, когда робот зарабатывает 20%, 6% делит. Okay, done. Right. Now look at this. Just the share of team, all the team under me, when they get profit, the company gets something and the company give us some. Just the trade profit alone is 138,000 in 8 months. This shows that the robot is doing a good job. Вот посмотрите, это 138 тысяч долларов, это просто это робот, который раздал это на командную работу. Это доказывает то, что робот хорошо работает. Okay, done. So team quantification alone is 138,000. И это просто командная работа. Просто командная работа. Right. So we know that the compensation plan is strong. 560,000 comes together with the thing, and the robot is also doing a good job. The robot is also getting profit for our trader. So we have got a very strong
compensation plan, and a very strong project. Таким образом, мы можем понять, что у нас очень сильная, подчеркивает спикер, очень сильная команда и стратегия. И робот показывает, что очень хорошо работает, учитывая прибыль команды. Right. So now that we see, okay, compensation plan is strong. Now I am your team member. You see directly from my back office. So this is really this is real true income, not somebody you don't know from the internet. We take screenshots, but I show you directly and exactly what we have, right? И это не какая-то прибыль, как вам кто-то сомнительный дает. Это реально, я с вами работаю, мы вместе работаем, и у нас прибыль от этого бывает. Right. Okay. Now, on the other hand, now what about the future of the company? How strong is the company? We need to know this so that we have confidence when we want to continue with the company. Что насчет будущего компании? Нам нужно знать будущий потенциал компании, чтобы быть уверенными и работать дальше. Right. Now, RoyalQ has, like I mentioned, more than 500,000 people activated now, right? So this year, 2022, 500,000 people minimum are going to renew their robot fee. Да я не могу сразу 33% делать. Johnny, I'm sorry, there was interruption. Sorry. Okay. No problem. 500,000 people. That means that just to explain that there are 500,000 people that are going to renew their robot fee in 2022, right? That means for every renewal, the company receives 120 USDT. The company share is 40, and the rest is kept there. The rest is for the network. So $40 USDT, 1% renewal is for the company, times 500,000. The company is going to receive 20 million USDT just in profit, just in active renewal. So this is what it shows why the company would be very strong and get stronger in 2023. Okay, 2022, moving up 2023, yes. 20 millions for RoyalQ, right? Just making sure. Yes, 20 million for money. Yes. У нас уже есть 500 тысяч подписчиков, которые с нами работают с RoyalQ. И вот у нас в новом году будет обновление. 1% будет отправлен на содержание данной программы, а все остальное, 20 миллионов, пойдет на компанию RoyalQ. Просто вот это вот то, что они уже участвуют, просто за эти 500 тысяч людей, которые участвуют. Такой процент будет. Okay? Right. So when we know that the company is going to be strong financially, we know that the company will continue for a long time. Also, this is only the renewal. We're not talking about new signups, and we're not even talking about the trade profit. So the company has a lot of money. When a company has a lot of money, they are very strong and they're very stable. Это мы говорим просто про обновление. Мы не говорим про новые подписки, мы не говорим про новых участников. Мы это говорим просто про обновление вот в этом новом 2022 году. Это доказывает то, что у нас очень сильная структура, очень хорошая база для дальнейшей работы в RoyalQ. So now, the other one thing is that RoyalQ will grow this year. Just now, there are 500,000 people. Even if one person brings 1 year, RoyalQ will become 2 million people. So the bigger the company is, the stronger the company is, the better for us. В этом году компания будет намного больше расти, быстрее будет рост, и чем больше компаний, тем лучше для нас. Если в начале года у нас 500 тысяч, у нас уже к концу года может быть 2 миллиона человек. Okay? So there are going to be maybe 1.5 million people, new people joining RoyalQ.
I would like to ask the team, how many would they like to have in their Russian team? Whole of Europe is not really started, so it's your opportunity now. Европа еще не начала, и вот в этом году может быть добавочно 1,5 миллиона новых участников. Я хотела бы спросить мою русскую группу, сколько вы хотите, чтобы у вас было добавочно людей в этом году? Какая у вас цель, ребят? Right? So now, what I have done, how did I build a team of this big size, right? Of 70,000. Because I constantly do training and I constantly do Zoom with the teams, right? So as they want to grow, they need to make sure that the team members are properly trained, especially everything about RoyalQ. Как я вот достиг результата, как вообще я работаю? Я очень часто провожу зумы с моими командами, это очень важно. И это важно, чтобы они знали все, что они делают, и они были натренированы, чтобы у них была информация. Okay? Right. So another one thing which we need to tell people is that I'm going to share a set of slides, something that I show people why people succeed and why some don't succeed. Okay, I'm going to share the slide, and I also use this part of this as my training. Я хотела поделиться с вами скринами и объяснить, почему некоторые добиваются хороших успехов, а некоторые не добиваются успехов. Okay? Right. Now, on the other hand, remember that, we carry the flag. I founded Team 123. So our presentation is based on this. All right. Number one, I'd like to share something about close. Вот, я хочу вам представить презентацию и рассказать кое-что про close. Ну, закрытие переводится, но это аббревиатура. Why are we talking about close? Because close always means done. Близость. Right? People like to close a case. People like to close a deal. So close is done, right? So that's what we want to talk about today, right? Number one, we must always, no matter personally or as an organization, we must have a mission, right? Our mission in Team 123, our mission is to help willing and teachable individual come to to gain financial freedom using 3 pillars. So that means we talk about we want to train, but people must be willing and people must be teachable. Then we have the way to teach them how to get financial freedom. That's our mission. Okay, can I? So наша миссия является Yes, близость. Yes. Наша миссия является близость. Нам нужно всегда обучать тех, кто хочет быть обучаем. И проблема некоторых людей в том, что они будут недоступны. В таком случае вы не можете их обучать. Но желательно всегда быть на связи, желательно всегда протягивать руку помощи, когда человек этого хочет. И вот в команде 1, 2, 3 у нас миссия быть на связи и быть доступным. Okay? Right. And our vision is to raise a community of financially free individuals who will be ready to be a blessing to the world. We want to help as many people as possible to come to financial freedom. Второе, у нас визуально должно быть понимание того, что как у нас эта прибыль достигается, и вот нам нужно помочь понять людям, как выстраивается их прибыль, как они ее получат. Okay? So, our purpose is very clear. Our purpose is financial freedom. This is actually, whenever I talk to people, I tell people my product is financial freedom. This is my product. Cool. Какова наша цель? Наша цель – это финансовая независимость. Когда у меня спрашивают, что у тебя за продукция, я им отвечаю, моя продукция – это финансовая независимость. Yes, because robot, RoyalQ and all this are platform. But what we all really want is financial freedom. Isn't that true? Yeah, sure.
Мы, конечно, все работаем с RoyalQ, но цель-то у нас одна, нам нужно быть финансово независимыми. Разве не так? Okay? Right? So Yeah, right. once we understand that we really want financial freedom, we need to have a platform, or we need to have something in us that gives us that energy to do it. Right? Now, number one, let me just continue with this. Our core values, we are always in style, right? Serving, teaching, yet learning every day. So I serve, I teach, and I also continue to learn every day. Cool. Right? Вот однажды поставив цель финансовую независимость, нам надо как-то ее достигать. Наша стратегия – это стиль. Первое – это помощь, второе – это преподавание, объяснение информации, третье – это время, четвертое – это обучение, и пятое – это ежедневность, стабильность. Okay? Right? Okay. Yeah. We have a plan. Our plan is to show people in 24 weeks how they can have a change in their financial system. Right? In 24 weeks, properly guided teaching. Наш план обучать наших учеников, которые хотят быть финансово независимыми, показать им, что в 24 неделях как их доходы будут расти и как они будут изменяться. Right? Okay. Now here, but another one thing is, if we want to ever be, when we want to be successful, we must have a plan, we must have a purpose, and we must have principles to guide us. Without principles, we do things without direction. И вот мы Right? Yeah, that's right. И вот уж раз мы поставили себе цель быть успешными, финансово независимыми, нам нужен план. И план без каких-то принципов – это не план. И он это будет неуспешным планом. Поэтому вот 3 принципа, которого мы придерживаемся. Okay? So we abide by 3 principles. One is principle of longevity. Focus on the things you can control. Those things that are not in your control, don't even talk about it. Forget about it. Just focus on the things you can control and do what you need to do with the things you can control. Okay. Первое – это стабильность. Надо фокусироваться на вещах, которые вы можете контролировать. Если это что-то нереальное, то вообще даже не думайте об этом. Самое главное, чтобы вы могли это контролировать. Right? Second, principle of effectiveness. Do not confuse activity with accomplishment. Many people have a lot of activities. They have so many meetings, so many talking, so many Zoom, but they have no accomplishment. Then maybe their presentation is wrong. So don't confuse. As long as there's activity, there must be accomplishment. If there's no accomplishment, check again. Maybe your presentation is wrong. That is why we have the principle. When you have this principle in place, you will know. When you are not getting your result, something is wrong. И второй принцип – это эффективность. Смотрите, если вы проводите встречи, много разговариваете, но нету эффективности, если нету какого-то результата, значит, где-то ошибка. Надо возвращаться и смотреть, где же моя ошибка, и смотреть. Все это зависит от эффективности. Обязательно должна быть эффективность чего-то. Okay? Right? Yeah. And principle of maximization. Principle of maximization say measure and monitor what matters most. You need to measure, you need to check how you are doing. If you want to get to V2, you must make sure that you have your 3 directs and running. If you want to get to V3, you must make sure that your 3 V2s are running with you. So that's when you measure and you monitor. What's important, you have to always constantly check. That's principle of maximization. И у нас далее идет принцип максимизации. Если вы вдруг идете в YouTube, вам нужно быть уверенными, что 3 ваших V2 уровня за вами следуют, иначе это будет неэффективно. Вы должны быть командой. Done? Right? Right. Okay. Now,
Why? This is something which we always place and we tell people: success does not respond to wishes or good intention. No matter how good your intention is, no matter how much you wish, success will not happen. Success can only happen if you have a specific purpose, backed by a specific plan, and specific principles. That's why we have principles, we have a plan, and we have purpose. Without this, you cannot succeed. Каким бы вы ваши намерения не были бы, какие бы прекрасные ваши желания не были бы, успех от этого не зависит. Успех зависит от целей, плана и принципов. Принципы — это наш компас. Мы им следуем. Right? Right. Okay, so this is in the 24-week plan. Before we start even training, we talk to people about close. Right? Right. We explain what everything stands for. C stands for conviction. You know, if you do not have, can you explain conviction? In close, the C would stand for conviction. Yeah, sure, okay. Смотрите, вот 24 недели, которые мы обсуждали ранее, в нее входит наш close, это близость, о которой мы говорили. К — это убежденность, на английском conviction — это убежденность в чем-то. Okay? Yeah, so we're talking about close. That means you want to close this deal. You want to know exactly how I can do this, right? So the C is conviction. Some people will say commitment, confidence, all that is good, but conviction is the thing that really, really you must have. Once you have conviction, you will, you see, because why? Without conviction, when you remove the conviction, you are left with lose. That's the reason why many people lose. They have no conviction. Некоторые люди называют это самоуверенностью, стабильностью, но нет, это убежденность. Если у вас нет убежденности в чем-то, это что-то, которое плавает неопределенно. Поэтому это очень важно. Okay? Right. So, if we have no conviction, we will be left with lose. And then once you have no conviction, you actually do things without meaning. That's the truth. That's why you lose. Right? Без убежденности мы проигрываем. И вот у нас следующее lose, потеря. Мы теряем что-то, если у нас нет убежденности. Okay. Now, once you have conviction, the L will stand for why. The other one thing we want to say, why is conviction so important? Because conviction will produce vision. Vision will produce desire. Desire will produce your focus. And once you are focused, you automatically have commitment. That's why conviction is so important. Так почему же убежденность так важна? Потому что это продуктивно. Когда мы в чем-то убеждены, мы можем это визуализировать. Визуализация рождает желание. Желание рождает сфокусированность. И фокусированность рождает убежденность. Right? Now, once you are convicted, the next thing, L will stand for learn. When you are convicted and when you really, really think that this is what I want to do, you will automatically want to learn. Everything you need to know about the business. Буква L стоит за обучением. Обучение всегда важно, чтобы добиться успеха в той или иной сфере. L – обучение. Yeah. So learn everything about RoyalQ. About RoyalQ, how to register, how to fund my account, how to activate my robot, how do I register the exchange. These things may seem simple, but you need to learn and you need to know it exactly so that you can teach the others. Что нужно сделать для того, чтобы добиться успеха с RoyalQ? Вам нужно учиться, очень много учиться. Посмотрите, как делать регистрацию, посмотрите, как активизировать робота. Это все нужно для того, чтобы потом уже учить других, тому, что научились вы. Right? Yeah. How do I create API? Right?
So, and Sorry, all these what's things, these API? are API is where they create the API to join the robot with the with the RoyalQ Okay. with Binance, right? Как All these создать? things, yeah, just wanted to remind them, all these things must be internalized. Okay. Также он потом добавил то, что надо посмотреть, как API создавать тоже. Он просто хочет вам напомнить, что это ведет к успеху. Okay. How to create, how to bind, how do I start my trading, how do I select my trading partners, how do I set the strategy, how do I format, what format do I follow to set my strategy. All these things need to be learned. Как работать с роботом, как создавать аккаунт, как продавать, стратегию, какого формата таблицы должны быть. Всему этому вам нужно учиться. Okay. Where do I see my trades? Some people still don't know where to see the trades. Right? Where do I see the reflection of my profit? Where do I see my profit? What is fuel fee? This is something many people still cannot explain. All this need to be learned. What is the compensation plan? And how do I rank up? These things are important. All these things need to be learned, need to be internalized. If you want to succeed and you want to become somebody who people really want to respect and follow, you need to know all these things so that people ask you questions you can answer. Вам нужно знать, как поднимается ранг. Некоторые люди даже не знают, как посмотреть свою торговлю, как проверить, как у них идет рост прибыли. Чтобы все это потом всему этому обучать других, вам нужно всему этому учиться самому. Right? Yeah. So now, learning is something that we don't stop. We need to continue. These things are normal. We tell people, just that learning is something that you need to continue to do. We can't stop somewhere. We need to learn, and we don't need to learn everything in one night, but we need to take proper time to learn. Technology moves fast. If we need to learn about RoyalQ, we should learn regularly and really properly. Everything we need to know about RoyalQ, right? Обучение должно быть частью вашей жизни, это развитие. Учиться нужно каждый день, учиться нужно постоянно. Но для обучения тоже выбирать нужно время, чтобы запоминалось лучше. Okay? Right? Now, when you already learn everything, then you organize yourself. Exactly like what Alicia do and Zalim do and all that. You organize yourself, you have Zooms, you meet people, you start planning. Because after you are convicted, then when you learn everything, then you start to organize yourself. This is the sequence that will help you to be successful, right? Convicted, learn, then organize. Okay. После того, как вы уже обучитесь многим вещам, вы уже будете способны создавать зумы, организовывать зумы и организовывать встречи. И это уже поможет вам быть более организованным, организовать вашу работу. Но это все идет только после обучения. И, соответственно, обучение только после того, как вы будете убеждены в своем деле. Okay? Right? Only after that, then you start to sell. И только после этого вы начинаете продавать. And then you earn. И после этого, соответственно, зарабатывать. Right? Too many people are failing because they have the whole process wrong. They start selling without conviction, without learning, without organizing. Hence, they cannot earn the way they should. They earn a little bit of money, and then when a little bit of challenge, they give up because they haven't have conviction. They're not yet learned. They're not yet organized. They just want to sell, and you cannot sell. You can sell a little bit, but you cannot sell and make a big success from it. Много людей прогорают, потому что они неправильно работают. Они начинают продавать, не будучи убежденным, не будучи обученным и не будучи организованным.
Вследствие этого продажи быть могут, конечно, но это все равно, это будет немного от количества, которое вы могли бы заработать, если бы вы все это знали, если бы следовали всем принципам нашей работы командной. Okay? All right. Okay. So that's all I wanted to share with them. That you know what, at the end of the day, first thing that you need to close is you need to close yourself. You need to close on yourself that this is possible. Whether it's financial freedom, it's possible. You need to be sure. When you are 100% sure that you are, or it's possible that you can be successful, right? Then only you start to have, once you're convicted, you will learn everything you need to learn about RoyalQ. Then you organize yourself, then you start selling. What do you sell? We do not sell a robot. We are selling an opportunity. Чем мы занимаемся? Мы не продаем робота, мы продаем возможность. Чтобы быть финансово независимым, сначала нужно всему учиться, сначала нужно себя организовать, и только потом закрывать продажи. Right? Why are we not selling a robot? Because robot is just a product, but everybody wants to have financial freedom, right? Financial freedom, if you want to get by trading, your capital need to be very big. Робот Right? But most people have more. No, you continue first. No, sorry, continue. I thought you are done. Okay, sorry. No, it's okay. It's okay. You can do that. Just tell them that, we are here for financial freedom. Most of the people want to have financial freedom. So once we understand everything, we know that the robot works. We know that's good. But the truth is the robot cannot give you financial freedom, because trading, to have a high return from trading, you need capital, high capital. Most people don't have capital. That's why they come for financial freedom talks. So if they have money, they don't need this. Right? So that is why we need to know what people want. People want financial freedom. We need to understand the compensation plan and share with it properly. That's when you will have a lot of signups and people will know that your business is real. Мы не продаем робота, мы продаем возможности, как чуть раньше говорилось. Имение робота не значит то, что у вас будут высокие продажи, то, что будет прибыль, то, что вы сможете людям помогать быть финансово независимыми. Для финансовой независимости вам нужно работать. Также нужен капитал. Также нужно следовать плану. Okay? Right. So my advice to people is always, don't worry about your trading capital. Even if you are you don't have much money to start the business and start to recruit people, introduce people to the business. As you make money from the network income is unlimited. Trading income is limited because of our capital. So concentrate on the unlimited so that you put money into the trading and increase that also. Продажи ограничены, но ваша работа и ваши подписчики и ваша команда, это количество не ограничено. Поэтому вам нужно разработать план и работать, чтобы... Не волнуйтесь насчет капитала, кстати. Если даже небольшой капитал будет, если у вас немного денег, ничего страшного. Это очень хорошая платформа, интернет и нетворкинг, очень хорошая платформа для того, чтобы реализовать себя как успешного трейдера. Okay. We are networking. Networking, the real thing we need to know how to do is team building. Product knowledge, we must have basic. We must know that the product works. We know how to hook up the robot. But product knowledge is not the thing that's going to make you successful. What is going to make you successful is if you know exactly how to do team building and build your team accordingly. В нетворкинге очень важна командная работа. Нам нужно знать свой продукт и чем вы занимаетесь, но вот основные знания командной работы помогут вам выйти на новый уровень. So,
I started our training session with close. Now that we understand that we need to have conviction, we need to learn, we need to organize, and then we sell, and then we earn. And now also we know what we want to sell. Next week onwards, I will do the training on team building. Training on team building, when you said? Next week, because Zalim has asked me to do every Wednesday. Окей. Вот я вот вам рассказал про систему близости, close систему, и рассказал про продажи. Далее он хочет вот рассказать вам про командную работу. Right? So, when you learn, or rather, I know that many people know how to build teams and all that, but you see, because I already have 70,000, I've done some things. I started some momentum. In team building, you need to have a momentum, and you need to have something that will sustain the momentum. That's what I'm going to guide and teach, and for everybody to apply, so that they can have the kind of growth that they want. Я буду вам рассказывать, что нужно делать, чтобы у вас была группа, которую вы хотите. Вот как я добился 70 тысяч вот в командной работе. Okay? Okay. All right. So get excited. We have a very strong business plan. We have a very good company that pays us very well, and we have got a nice future. Because the company is strong, the company is going to continue for a long time. So we are in a good position. Get excited. Let's learn correctly, and let's make this year a special and fantastic year. Right? Right. У нас отличная команда, у нас отличное будущее, и у нас отличные возможности зарабатывать. Так давайте радоваться и продолжать нашу совместную работу. Сделаем этот год офигенным. Right. So, okay, that's all I wanted to share today. I wanted to keep it just basic. And I would like to answer some questions if anybody has with regards to team building or anything they want to know. And then if they have anything else to ask me, they can ask me. They're free to ask. Ну, вот это, в принципе, все, что я вам хотела сегодня рассказать. Это самые основные моменты, с которыми я хотела вами поделиться. И вот сейчас бы я ответила на ваши вопросы, если у вас есть. Был бы рад ответить на ваши вопросы, ребята. Да, Амина, есть вопрос. Спроси, пожалуйста, когда он только подключился, вообще кто его пригласил, как он начал первые шаги строить в этом бизнесе, с чего он начал, был ли у него опыт сети построения, был ли он лидером, то есть старт он начал с команды или он сам, то есть вот первые шаги в начале этого бизнеса. Окей. Спасибо большое за вопрос. So, Mr. Johnny, the question is, what was your first step in this networking? Who invited you? Maybe somebody invited you. Maybe you had some experience in networking. And was your beginning in a team or alone? How was it? Alone. I begin alone. I have some years of experience in network marketing. I also have had 14 years of experience in insurance. I like team building all along, right? I am an original graduate of hotel management. I spent 15 years in hotel management, senior executive, food and beverage director. And then I moved on to insurance. I was 14 years in insurance, where I had qualified for $1 million roundtable 8 times. And then I moved to marketing. So I'm 56 years old. I have some experience. Окей. Он вообще начинал один, но у него и был опыт маркетинга, и 15 лет он работал на одну компанию, 14 лет он маркетологом работал долго. Right, so, yeah. So when I wanted to do RoyalQ, I was already trading, but I wasn't doing any network, right? For nearly 2 years, I did not do any network because of so many bad experience, right? But what I did was I was trading, and then I heard about this robot. I liked it. I
I called my friend in Malaysia and I said, hey, I know that this is happening. Can you find any one of your friends who is doing this? And or if you are doing this, give me the link. I don't need anybody to be my upline. Just give me the link and then I'll do it myself. That's how I started. So I have no upline. I don't have an upline. Yes. Таким образом, мне 66 лет, и вот у меня был опыт в маркетинговой сфере, но как в нетворкинге меня не было. У меня было несколько неудачных опытов, поэтому я в эту сферу не вдавался. Но вот я услышал, позвонил своему другу и сказал, вот у тебя есть ссылка на, на эту информацию, мне бы просто ссылку, я сам во всем разберусь. Вот начало было вот таким вот. So I took the link from my friend, and my friend is still a V2. He's not a builder. He's just a trader. So I just took from him, and then I asked him to show me what needs to be done. After that, I did everything on my own. And now, of course, the people who are above him and all that, some people contact me. There are 2 more V6 above me, so they contact me. But before that, I was alone. From V1 to V6, I did not have, nobody guided me except the robot, back office, and my, what they call it, just all the answers that I need. I just communicated with the back office. Oh, wow. Вначале вот друг мой, с которым я советовался, у которого я просил ссылку, он до сих пор на V2 уровне. То есть от V1 до V6 уровня меня никто не координировал. Сейчас есть, конечно, я с 2 созваниваюсь, V6, они чуть выше меня уровнем, но так один все делал. All right. When I got the robot, what got me interested, actually, I just wanted to do the trading. I didn't really think about the network first. So when I got the robot, what got me interested was the simplicity. Within few minutes, I was already trading. Then I thought, hey, I can teach people this. So many people want to do trading. They don't know. Many of my friends asked me to teach trading. I said, I cannot teach you because I'm not a trainer on this. But this one, I thought, okay, it's quite good. Then when I saw that, then I said, okay, let me look at the compensation plan also. And that's when I decided, okay, I think I want to do this. Первое, что меня поразило, это было то, что очень все легко и понятно. И вот люди, когда меня спрашивали, научи нас этому, сначала я не обучал, потому что я сам все хорошо не понял. Я просто хотел продавать. И только уже после некоторого времени я начал уже обучать. Амин, спроси, когда он начал этот бизнес? Alicia, let me finish. I had the conviction. Then I spent 3 days learning everything I need to learn. 3 days, I never do sign up. I only sign up my 2 accounts, one here and one of my family member and another one a friend, just to try and see how it works. Correct. And then whether the commission is paid instantly and all that. I just tried 3 days. I didn't do anything except that. And I learned what I need to learn. And I get excited. I got excited. The more excited. After 3 days, I start. So in the first week, 7 days, within 7 days, I was a V2. And within 19 days, I was a V3. Вау, первые 3 дня он не подписывался. Первые 3 дня просто изучал эту среду. Ему понравилась простота. Вот первые 7 дней, которые он уже после подписки, за 7 дней он на V3 уровень перешел, на V2, извиняюсь. И за 19 дней на уровень V3 перешел. Первые 3 дня он не подписывался, просто с нескольких аккаунтов смотрел, как все идет, как все работает. For me to become V6, it took me 20 weeks and 1 day. 169 days. I became a V6. И вот у меня заняло 20 недель, чтобы во всем хорошенько разобраться. Амин, спроси еще, пожалуйста. То есть всю работу он выполняет, то есть все встречи выполняет по Zoom в онлайне? То есть работает ли он в офлайне?
Do you ever work offline? Is your all work based on online Zoom meetings, Mr. Johnny? 100% online because of the pandemic. You see, I am from Singapore, but my family and my wife is Vietnamese, so I'm in Vietnam right now. On the 8th of May, I signed up. I started RoyalQ. On the 10th of May, there was a complete lockdown. So I cannot go out, I cannot travel, I cannot do anything. So I was just sitting at home and doing my Zoom. With So Zoom only, I have not go physically. I haven't started physical. Yes. Yes. Wow. Not even one face-to-face presentation. Every presentation and every training is done on Zoom only, online. 100% Zoom-встречи, все 100% онлайн. Из-за того, что пандемия, локдаун был, 9 мая вот подписался, и 10 мая был локдаун. То есть это была идеальная такая возможность, чтобы заниматься онлайн. И он сейчас находится во Вьетнаме, потому что жена вьетнамийка. Вот. 100% все онлайн происходит. Еще такой вопрос. Общается ли он именно с руководством RoyalQ, с компанией? Mr. Johnny, do you contact to the bosses of RoyalQ directly? Okay. I have been in RoyalQ for 8 months now. I have not even spoken to one person from management. Even though I'm V6, even though anything, and I'm happy about it. I'm very happy about that because before I meet many CEO come and see me, tell me, okay, come join me. I'm going to do this for you. Let's open office. But they took my money and ran away. So I'm happy if I don't meet anybody. So I'm happy with the system and I'm happy with everything. And I don't need to meet anybody. That's truly from my heart. Not because I'm not meeting anybody, because I think they are doing a good job. I believe in decentralized. They are following the practice of cryptocurrency is decentralized. So the opportunity is also decentralized. We don't need to meet the people. We just need to make sure, I mean, their style is you don't need to meet us. You just need to understand that we will make sure that you get your pay, you get everything, you get your commission, you get everything properly. And I like that. I'm happy with it. За 9 месяцев, что я в компании, я вот добился уровня V6 уровня. Ни один раз ни с кем из управления я не был контактирован. И я даже рад этому, потому что было очень много начальников, которые приходили ко мне, убеждали меня в том, что вот бизнес никогда не прогорит, что все будет круто, брали мои деньги и убегали. То есть я даже очень счастлив, потому что компания обещает заработок, даже не будучи на связи с начальством. Еще такой момент по поводу в маркетинге. Мы получаем 10% от мирового оборота на статусе V6. В среднем какая сумма это составляет? Oh, interesting question here. So there is 10%. Короче, Zoom с чуваком, который зарабатывает на последнем статусе, сколько он? 500 тысяч заработал. Да, Амин говорит. Sorry, what's the interesting question? So we're interrupted, sorry. So the question is that on the 6th level, you get 10% of general Earth value. What's the amount of money is it? 10% of on V6 level. Okay. I'll have to share my back office to show that. Okay, the RoyalQ has got, for V6, they have got two additional bonuses. One is the daily activate. $10, that means to say what is the daily activation dividend, global activate dividend. That is that from every activation worldwide, doesn't matter whose team, as long as there is an activation, RoyalQ will keep $10 to V6, right? So that means that is paid every day. Every day they pay that. That means if you have, but there is a criteria, all right? That one is one, and the second one is
Okay, why don't you explain this first, then I explain the second one, then I will show. Окей. Два вида дивидендов бывает. Первый вид дивидендов – это $10 от каждого, кто активирует, от каждого активировавшегося. Это каждый день вам приходят деньги. И второе сейчас расскажет. And the second one, right? The second one is the 10% global dividend that was asked. That one is the entire community trading. Whenever there's a profit, whatever comes to RoyalQ as a trade profit, the 20%, from there, RoyalQ keep 10% and divide to the V6, right? So now I can share. You share this with them, now I can share. How much is it? Есть сообщество. You're right, it's a very interesting question. И это очень хороший вопрос. Есть сообщество, трейдинговое сообщество, которое делит дивиденды на V6 уровне. Это вот очень хороший вопрос. Сейчас я вам покажу в суммах. All right? Right. Global activate is paid every day. This one is around the world who's trading. This is the one global activate. Sometimes it's 380, sometimes it's 500. Yeah. That's daily. This one is daily, right? Every day they pay. Каждодневная прибыль. But right? Now the question that was asked was our 10%, right? 10% is paid 1 month once. 1 month once, every first day of the month. 10% оплачивается только раз в месяц. Есть каждый день, который за подписки, а есть, который раз в месяц из 10% сообщества трейдингового оплачивается. Это только один раз в месяц и в начале месяца. On the 11th. Yeah. Ага, so вот on на the 11 November 1st, I got 23,000. 11 This is my daily income. Huh? When the market is high, when the market is high, my income is high. Because my team got the division. This was the global dividend, 23,000. Вот 23 тысячи долларов, это у него в прошлом году, 10%. в начале месяца идет, ой, в конце месяца, извиняюсь. Оплата 11.01. Это из 10%, которые 23 тысячи долларов у него. И каждый месяц суммы разные, потому что все зависит от рынка, правильно? That's right. Right. So another one again on the December 1st, it was 21,000. В декабре 23 тысячи, 21 тысяча долларов. Получается, 1 декабря 21 тысячу долларов ему начислили. Yeah, first December you've got $21,000, right? Yes. And first January in the month of December, the what they call it, trade profits were low, market was down, only 6,900. That is still okay, no? Только 6 тысяч долларов было во время локдауна в декабре. Yeah, that's it. This is the global dividend. Вот это был ответ на ваш вопрос насчет 10% мира. Ребят, задавайте вопросы. У меня есть вопрос. Всех приветствую. Наш гость показал, я так понимаю, на своем кошельке заработок свой с команды. Можно ли его попросить, чтобы он показал свой заработок с его подключенных монет? So there is the question. Thank you for everything, like person says, and he's asking to show you from the profit from coins. As he understood, it was profit from teams, and he asks you to show profit from coins. Yeah, profit from coins. I work on. I have another account that I do that. The phone is not with me right now. Он это с другого аккаунта делает. К сожалению, нет доступа к нему. All right. Okay. One of the reasons why I don't show is because I don't want people to think that you have to have a high capital to do. I do 30,000, 50,000 trading, right? But what I always prove to people that the robot is working is based on this. When I show them that my team quantification,
right? Mhm. From Mhm. my compensation plan, from the compensation, from the income that I earn, this is where you show people that, you see, if I can earn $138,000 in 8 months from team quantification, means the robot is doing well. Mhm. This is more important than showing our own trading, because our own trading is only 1% trading, and maybe my capital is very high. Then people think that, oh, the profit is high. It's not, what about some people who only have $300 or $500? So that is not right way to show. That's not the right way to sell the opportunity. The right way to sell the opportunity is from this way, to show from the team quantification. If the robot is not making money, you will not get profit. You will not get any income. So the robot must make profit, then only we can get. That's the thing, right? То Also, есть, if they want technical training, we'll do on a separate day. I know I'll get Jatin to show them exactly step by step on technical, how to set and all that. I think they know, but that's when we can share our robot profit and explain properly also. окей. Ну, есть некоторые принципы, по которым он не показывает личный заработок. Он говорит, а вдруг все зависит от капитала. Вдруг у меня капитал высокий, я вот много заработал. То есть это только 1% из того, что заработано. Самое главное – это командная работа. То, что заработал робот, это вот надежнее. Это не зависит от ошибок или от личных ошибок или от личного портфеля, который создан. Можно вопрос? Можно задать вопрос. По какой стратегии они работают в основном в команде у них? So there is a question. What is your strategy in team working? Though you were saying about it. Sorry. Yes. Yes. You see, I'm just like this. I like to work deep with the teams, and I like to show them. You see, technically, one of the most important thing is to understand that how the compensation plan works and how the rank up structure works. Once you can understand that, then we can show them exactly how to build the team. For me, I do constant training and I do guidance. I believe in bringing one person per week. Of course, I'm talking about when we want to teach everybody how to do. I can bring 20 people in 10 days. I've got no problem. But not everybody can do that. Some of us can do that, but most of the people cannot. But if we say you bring one per week, in 20 weeks, you have 20 people. Your income is going to change, your 20 directs. But what is important is, that's why I said next week onwards, when I do team building thing, I will explain. When you take one person per week, what you do with the one person, you mentor that person for 1 week. You guide the person and you teach the person everything. And then you move to another person. Then this person will recruit another person and teach and guide. That's how I built the momentum in the African countries and in some of the countries that started with me earlier. That is why people, when they keep on doing this, they grow and teams grow. So team building, importantly, is to understand that we need to have enough learning and understanding about the project, about the program, about RoyalQ. And then only we can teach people how to recruit and when they recruit, what they do with it. Okay, thank you. Все, что касается командной работы, самое главное – это работать с людьми. Вот если вы, например, одного человека в неделю обучаете, это вы должны приглашаете одного человека, вы эту всю неделю должны его обучать, чтобы этот человек уже потом, соответственно, мог других обучать. То есть это очень важно, работать с человеком каждый день. В течение этой недели никого нового не приводить, пока вы этого человека не обучите. И потом уже, после того, как вы обучите одного человека, приглашать уже другого. Один человек в неделю нормально бывает, если вот одного человека в неделю приглашаете, его учите, работаете ему наставником. Вот я вот так вот в Африке работаю, и вот повсеместно вот так у меня примерно работа проходит. Вопрос был: стратегия робота, как он работает, с какими стратегиями? Robot strategy was the Стратегия question. трейдера. Какая стратегия трейдера? Какого трейдера? Какая стратегия? Этот вопрос. So yeah, the question is that which traders is the traders
division, like how trader works, how robot works in team working. Okay. You see, no, you see, in team working, robot is there to do the trading for you, right? The robot is going to be set based on your selection of who you trade with. Your capital is important. You must know how much is required for one coin. Like okay, I use QQ circle. I don't bother about the trading. I only put QQ circle. I set my strategy. I put the first buying amount and how many coins, and I allocate enough USDT. I leave it alone. I don't bother, right? Now, what people need to understand really is that the robot objective to give us profit, but the robot need USDT. So we must make sure there's enough USDT for the robot to keep on buying if the market goes down, so that they can help us recover when the market comes up. So that's the important thing. The robot role is to buy the volatility, the up, down, up, down, up, down. It buys and sell. It's not buy low and sell high. That's not true. Because in cryptocurrency, there's no low point and there's no high point. The low point can be lower again, and the high point can be higher again. So cryptocurrency is about volatility, the movement up and down. So robot strategy is already, for me, I like the automated. So I fix it and I leave it. I do my team building. That's what I do. That's my success. Okay, so sorry, what is USDD? QQ circle. QQ circle is one of the trade master. One of the copy the people who can select the trader, you know. Окей. Я использую вот этот круг QQ, программу, которую. В основном я с ней работаю, я ее настраиваю. Что делает робот? Робот за меня работает. Робот зачем вообще создан? Чтобы работать за человека. То есть его надо настроить и оставить. И если вы думаете, что криптовалюту нужно покупать сначала, вот, когда она падает, и потом продавать, когда поднимается, это не так. Робот сам смотрит, когда когда рынок вверх и вниз идет, это работа робота. Он за вас работает. А вообще, вот я настраиваю эту программу и работаю с командами. On our homepage, they can see all this operation strategy, hot and 24-hour. 24-hour actually talks about the amount of money that RoyalQ robot is trading right now in Binance in the last 24. So you can see 2.44 million, 2.15 million. These are the top 10 coins they are trading. So RoyalQ is trading a lot in Binance. Our trade volume is high. Вот вы можете на экране посмотреть, 24 часа в сутки вот робот работает, и прибыли большие, вот вы можете здесь вот посмотреть и сами сделать выводы. But how do we select who to work with? Let me show something. Now, when we go to circle, there is a graph icon here. Right? This is important. When you click on the graph icon, you will see the circle leaderboard. Вот нажимаете на иконку, и вы увидите what bot, Kagaku, right? Circle leaderboard. Вы просто включаете, да, лидерборд. Important things here. Okay. Number one, they see profit list. This is not their actual monthly profit. This is profit from the time they start trading. It's cumulative. So this is not really an indication to say, wow, this is good, let's follow. That's not true. I'm going to show them how to choose. All right. So this one, don't be mistaken. This one is simply from the day they started with RoyalQ, the capital that they trade with, how much they have accumulated. So it is not really their every month indication. So remember that this is not the profit list is their whole. They can be with RoyalQ 10 months or 8 months or 12 months, the total, not 1 month.
Вот если вы включите эту иконку «Прибыль», вы можете там посмотреть то, что это не путайте это с тем, что это вот с открытия компании, вот тут указана вся прибыль. Не путайте с тем, что это не ваше личное, это все, что было заработано, всего. Alright, and then it's hot list. Hot list is simply people in the group have, everybody have, you know, maybe I'm not too sure if you are you are also in RoyalQ doing business, but if not, you won't understand this. But when you want to join a circle, you need to click apply to join. This one, the hot list, is only simply people click apply to join, but may not use them for trading, but just simply they like to follow, that's all. А вот в этом списке вы можете увидеть людей, которые подписались, но but they just follow, right? Но они просто They're подписаны. just following. Maybe they're not trading, yes. Yeah. Они даже, может, и не занимаются трейдингом, вот они просто подписаны. Right? Popularity list. This is the actual one. This И one вот will show you вот это how many самое. people synchronize. Yes. This one will show you how many people synchronize and how many people are using this person to do trading. That is why I said I use QQ, because QQ have 59,000 people. Crypto Bull, the one next to it, 13,000, very far different. Why? That means to say QQ must be doing something right for so many people to follow and believe and enjoy the profit, right? That is how I show people how to choose. I don't know who is the best, but I know how to use numbers to say that this may be okay. That's correct. И вот реальный результат, то, что вы можете посмотреть, это вот в этом списке, список популярных. Вот 59 тысяч человек, QQ Circle, вот вы можете увидеть, это то, что туда входит, вот 59 тысяч человек. Вот в основном туда надо смотреть. These are the actual number of people trading with them. А So вот это вот this is число людей, accurate. которые торгуют. Right? So this is how they can select. So many people are not too sure how to select. So this is something which they need to learn. Like I said, in our in the training where you say, you have to learn all those things about RoyalQ, how to trade, how to choose. This is what I teach. How to look, how to select. Because there's no guarantee that which one is the best. But if there is a good following, that means to say that, I'm just showing them exactly how to pick. That's all. I'm not saying QQ is the best. All I'm saying, okay, I just explain to them. I'm not saying QQ is the best. All I'm saying is that because there are so many people going with it, there must be something right they are doing. That's why I am quite proud, quite bold, brave to say that QQ is okay. I use QQ too. Я использую вот эту программу QQ, потому что вот вы видите, сколько людей подписано, это не может быть просто так. Если столько человек доверяет этой программе, значит, в ней что-то есть. И вот поэтому я ей тоже доверяю, я ей тоже пользуюсь, и я ее советую. Я не говорю, что это самая лучшая программа, но вот много человек следует, и вот я тоже советую ее. Ребята, у меня есть вопрос. Если я правильно понял, то наш гость по своим личным каким-то принципам не показывает свой кошелек, где у него работают монеты. Если я правильно понял. Если это так, то как он строит команду, не показывая на личном примере, как работают его монеты и сколько зарабатывается все-таки с робота, как он умудряется тогда работать со своими людьми в команде? So, is it true that you don't show your personal coins? And how do you work with your team not showing your personal wallet? No. When you see, you have your direct. You have your direct. Your direct should be showing you, isn't it? That's how it should be. Let's be quite clear how we want to do things, right? It is not important how much money I make from the robot. It is important to show you that this compensation plan and this company is strong and it's working, right? I use $150,000
sometimes $80,000 for trading. How can I show you that? Then you will think that, oh, you need to have a lot of money to do things. No, I don't do that. I just make it simple. I usually make it very simple. I show people from where it is. You have your directs. Your directs should be working with you on that. Ну, у нас же есть личники для того, чтобы с этим работать. Не, я не скрываю, просто я делаю все очень легко. Я не говорю, что я никогда не называю сумму. Ну, вот, может, в один месяц $80 тысяч заработал, в другой месяц, не знаю, пусть будет $1500 заработал. Для этого есть личники. But again, let me tell them, my people want financial freedom. I don't try and tell them the robot is good. You see, I make so much money. I make so much money. No, that's lying. That's cheating, because that's just trying to entice people. But my job is to show people that the company is paying well, the compensation plan is strong, you have a good chance to make money here. Not the robot. The robot is a simple thing. It's just a simple thing. Normal mathematics will tell you, if you put enough big capital, you make more money. Small capital, you make less money. That's logic, isn't it? There's nothing else the robot can do except want to give you profit. So the compensation plan is what is more important than the robot. The robot is doing a good job. Learn all the things that you need to learn from your direct, from the team people who brought you in, because everyone is trained. I can do technical training for 4 hours and show you everything. But if you don't have capital, you don't make money also. Ну, робот занимается только тем, что раскручивает уже то, что есть, и капитал то, что есть, который уже имеется. Может, у кого-то большой капитал, может, у кого-то маленький. Все же робот же раскручивает капитал, который уже есть, поэтому это не важно. Все же хотят финансовой независимости. И это вообще было бы обманом показывать, вот я в этом месяце столько заработал, в этом месяце столько, и вы тоже столько заработаете. Нет, это обман. Все зависит от капитала. Дело не в этом. Дело в том, что я хотела вам показать, как командная работа позволяет заработать. Okay. Trading will give you some excitement. Trading will give you some excitement if you have enough capital, but it won't make you rich unless you have a lot of capital. Then compensation plan, the network income is unlimited, right? There's no special magic. It's not that I know more, I make more money. More capital, you make more money. Allocation is the same. Whether it's QQ, whether it's all that, there is a chart to follow. How much you should allocate for each coin. If you follow that, you should be okay. The profit should be okay. Вот я уверен в этой программе QQ, поэтому я ее советую. Ну, элементарно, да, то, что если вложение маленькое, то и прибыль маленькая. Если вложение большое, то и прибыль, соответственно, вложению большая бывает. Дело не в этом, дело в том, как вы работаете и сколько вы работаете. Окей? Right. I come to V6 not because I trade more. I come to V6 because I know how to build a team. So what do they want to learn from me? Build a team, or they want to learn how trading? That's my question. What's your question? Sorry, come again. No, the thing is, I reached the level V6 because of I know how to build a team, not because I do trading more and I earn more money. So no relevance. That doesn't matter. I got you. Дело в том, что я добрался до V6 уровня не потому, что я что-то знаю, какие-то секреты, у меня супер такие знания. Я просто хорошо с командой работаю. Вот этому я и хотела вас научить. Right? Right. So I hope they understand what I'm trying to say. And then, you know what? If there's any other questions, I'll be happy to answer. Я хотела бы, чтобы вы, вот я надеюсь, вы поняли то, что я вам объяснял. И если есть еще вопросы, я вам Есть объясню. вопросы, Амина. Yeah, there is a question. Смотри, спроси, пожалуйста, как часто, то есть сколько зумов он проводит сам лично, то есть проводит ли он презентации. И когда он запускает новичка, я так поняла, что он неделю отрабатывает с этим новичком. Как далеко он уходит в глубину, прорабатывая с этим новичком. То есть он работает до статуса V2, либо, допустим, когда он пригласил 5, либо 7 человек. То есть какой-то лимит есть ли у него? Пусть он нам расскажет свои секреты именно в построении бизнеса. Именно вот не в плане, как подключать
Не в плане как подключать, а именно только, то есть он рекрутировал человека, и сколько времени он с ним отрабатывает. То есть, смотри, то есть это он подключил человека, до какого времени он уходит с ним в глубину именно, и проводит ли он зумы для всей своей команды, как часто он проводит. Okay. So the question is, how often do you make Zooms in person? How often? Maybe once per week, maybe a few times per week. That's one question. The second question: do you make presentation with them? And the continuation of the question is, so and there is a recruit. There is new person in your team. So how long do you go by with your newbie? So you wait till he maybe you guide him till he gets to V2 level, or you guide him till he gets a few people in his team. How deep do you go with your new person? My direct, all right, my direct, I spend 7 days with them. Guide them for 7 да, days. я All right? 7 дней с ним провожу, с новичком. С новичком 7 дней. Да. That is my training. That is my training program. In the 7 days, I teach them everything about RoyalQ, right? And then I teach them how to duplicate. Now, do I do Zooms? When I started this program, I do 8 Zoom per day. 8 per day. I do presentation 8 per day. Yes. All right. That's when I started. I do presentation. I show them everything. Then I teach them how to do it. Now all my team leaders, they do Zoom. They do presentation. They invite me from time to time to do like this testimony. But I also do everyday training, team building training with all my leaders. Sometimes twice per day, sometimes once, but all day I will be communicating with leaders, or I will be doing Zoom with them. That's my all day activity. Вот что касается того новичка, да, 7 дней я с ним работаю, 7 дней я ему все объясняю. Дальше, сколько зумов в день? Вначале я проводил 9 зумов в день, стабильно, каждый день проводил 9 зумов, а чуть позже уже стал поменьше проводить, вот с лидерами уже провожу. Я их учу командной работе, и иногда вот как здесь, иногда меня приглашают, и я с ними участвую. Ну вот, может, 1-2 раза в день теперь делаю, тогда 9 делаю зумов в день. Right? Okay. Yeah, right. Why the Russian team has not met me yet is because Jatin is their direct. All right, let me explain. Jatin is like 10 levels below. The direct, I sign up in Africa, and then they sign up one, then Jatin, and then Jatin is the one to sign. So that's the reason why you did not see me, because it's too far down. So only when Jatin invited me to say, hey, come, and I said, okay, of course, surely. Once a leader invites me, I will come. And I'm always with the teams, yes. I build teams. I like to work with the teams. Почему я с русской командой еще не работала? Это потому, что у меня впереди другие группы стояли, и пока меня не пригласили, я вас не видел. Вот меня пригласили, и вот я вот теперь участвую, но я очень люблю работать с командой, и когда меня приглашают, я с удовольствием участвую. Амин, скажи, пожалуйста, ему, что мы очень сильно благодарны вообще Джатину, то есть чтобы он знал, что у него внутри его команды есть такой партнер, как Джатин, который с самого начала, с первого дня, он работал с нами ежедневно. Не было такого дня, чтобы он не вышел к нам на связь. То есть мы ему очень благодарны. We're very thankful to Jatin, and we're thankful to you that in your team there is such person as Jatin. Every day he was in touch with us. There was no day that he was every day in touch with us, explaining everything. We're very thankful to him. Yeah. Good. That's exactly how a leader should be. And that's exactly what I do. You know what? We all have this desire to really train and guide. And the important thing to understand is that we are in a people business. We are team. So whatever that needs to be trained and guided, we will always be there.
So now that we have met and now that we're going to do some training together, we will get to know each other a little better. You will understand how I operate and you will understand how we expand teams. That's my promise that I'll be around, at least for the next 4 weeks, I will be with you. Да, это вот Джатин, представитель Right? того, каким вот должен быть, как должен работать человек в нашей команде. Вот именно так и должны у нас лидеры работать. И в дальнейшие несколько недель, я обещаю, я вас буду учить, буду наставником несколько недель, все буду вам объяснять насчет командной работы. Обещания вот дают нам. Okay. Спасибо огромное. Ребят, есть вопросы? Если есть вопросы, с удовольствием задавайте, пока наш гость с нами. Здравствуйте всем, у меня есть вопрос. Да, Жека? Я не знаю, был ли этот вопрос до меня, я просто только что зашел. Такой вопрос. Через год будут ли аннулироваться статусы или все сохранится? Знаете ли что-нибудь об этом? Секунду. So he welcomes you. He welcomes you, and the question is: in a year, will the statuses cancelled? When the statuses be cancelled? The date for renewal is stated there. When you activate, exactly 1 year after, you need to renew. Через год on your back office, you can see. Каждый год надо активировать заново. Вот год прошел, надо заново активировать. Right? Это понятно. Активацию мы сделали. Но остается ли статус за нами? Вот, допустим, человек стал V3, год прошел, и через год, когда он активировался, он остается также на V3 или с нуля начинает? When the person activates it again, will he be on the same level or he goes level down? And then the same level, everything remains the same. All right? This is Все one так good же thing about the остается на том же everything уровне. remains the same. Yes. Yes. Да, все так же остается на том же you see уровне. now, let me share something. Now that you see there are 70,000 people in my team. When they renew, we get paid again. We get compensated again. Yes. So when they renew, you remain same level. But whatever level you are, the people who are with you, when they renew, you get compensated based on your level. You're the level. So for me in 2023, 2022, there are 70,000 people who are going to activate, renew, and I will get paid again. Вот у меня в команде, например, 70 тысяч человек, и все они должны сейчас заново активировать статус. Когда они активируют, вот уровень, на котором они находятся, остается таким же, в зависимости от их работы ничего не меняется. В этом году у меня вот будет оплата за 70 тысяч, да, кто за мной следует. Это получается, ежегодно человек получает еще раз столько же денег. It turns out that person every year annually gets the same amount again and again, right? Thank you so much. No, it depends on your rank. If you're higher, you get more. Нет, зависит от ранга. Чем ты выше, тем больше получаешь. Все, спасибо. Можно вопрос, да? А были ли люди у него в команде, которые там, допустим, когда рынок падал туда-сюда, там были ли там какие-то недовольства или вообще кто-нибудь жаловался вообще? So were there people in your team that when the market was down, was there anybody who was very like I don't know, disappointed or something? No, there will be. There are always some people who just watch the market. When the market is down, they don't get profit, they get very upset. But most of the people we manage accordingly, where we tell them that, market is not in robot's control, not in our control. The market will go down and the market will come up again. We just need to understand that this is the way cryptocurrency is. You can't control that. It's not because of the robot the market go down.
It's not because of RoyalQ the market go down. The market will go down and the market will come back again. We just want to be in the market so that we make money when the market come up again. And we use this opportunity to share with people, and we build a network. But the market up and down, yes, there were some people who have are very sad. You know, why market go down? I thought robot is going to make us money. But that's because they don't understand. The robot is not in control of the market. There will be people who get upset, but truth is, if they understand, they live life, because that's the way it is. Market will go up, market will go down. Now it will come up again. After a couple of weeks, it may go down again. That's normal. That's why we make money from the network income. That is consistent. Every day, I don't get less than my average, even no matter how low, is 1,500 every day. So I don't worry about the market. That's what I want to teach all the team members. Market will always be market, but the compensation plan, and if you build your team correctly, you will have a very good income. You don't worry about market too much. That's what we will say. That's what we want to guide and teach. Конечно, будут люди, которые будут расстроены, это само собой разумеется. Есть люди, которые не понимают, что робот работает, что от робота тоже-то не все зависит от рынка, а рынок мы не контролируем, и робот не контролирует рынок. Поэтому, да, очень часто расстраиваются. Но если правильно выстроить командную работу, у вас будет стабильный доход, у вас все будет нормально. И, ну, люди, конечно, когда рынок проседать будет, будут расстраиваться, но так это все работает, так работает криптовалюта, мы ничего не можем с этим поделать. Right? Okay. Yeah. Можно So вопрос? another one thing which you tell. Можно вопрос? There's a Я question. хотела спросить у него, The какие question. монеты он любит, какие монеты он любит, и как часто он выводит заработанные свои деньги. Спасибо. Спасибо большое. So there's a question. What kind of coins do you like the most? And how often do you cashier them? That is the reason why when I don't do my own selection, I leave it to the robot. If I do my own selection, I will always select the coins that I like. I like, you know, there are some coins that you like. I like Litecoin. I like Ethereum Classic. I like Ethereum. I like certain coins that you like. That's why if we select our own coins, we will always be making the mistake of choosing the coins we like. But that may not be the coins that are moving up and down all the time to give us profit. The robot will select the coins that are trending, the coins that are moving up and down. Because the robot wants to take advantage of when it goes up itself. When it buys, if it goes down again, then it buys for you more, or rather it waits for a chance to buy more and then sell for you. That's the reason why I never want to set myself. I never want to do my own selection, because if I set myself and I do selection, I will always choose like, but what I like may not be giving me profit. Ну, есть некоторые монеты, которые мне нравятся, но я всегда доверяю роботу. Я эту работу всегда доверяю роботу, потому что мы всегда будем ошибаться, если будем выбирать то, что нам нравится. Робот анализирует прибыль и убыль, то есть убыток, все он сам калькулирует, поэтому нам невыгодно самим выбирать. Это чревато последствиями. Поэтому я всегда доверяю роботу в своих положениях. Вот насчет монет всегда ему доверяю, оставляю это на робота. Right? On my own, of course, the robot trading, I just leave it to the robot. But I do buy my own coins. I made a lot of money from Shiba Inu. I made money from SafeMoon. I buy coins for myself to keep. I made money from what they call that ADA, ADA, right? Cardano. I made money from coins. That's my own buying. For the robot, I just set my strategy and I leave it. But anything extra that I'll buy, I like some coins, I'll buy, I make money and I sell it. I don't really, some coins I hold for long term, but most of the time I wait for a certain profit and I sell it. That's what I do with my own trading or my own collection. But for the robot, I just set my strategy and I leave it. I don't touch it anymore.
Все, что касается робота, я просто ему доверяю, все вот с роботом делаю. А то, что касается личных, ну да, я некоторые личные свои монеты держу, покупаю, вывожу из них прибыль. Ну, этим тоже отдельно иногда занимаюсь, да. Right. Also, just want to, Mimi, right? Your name is Mimi, right? We're going to be Amina. meeting again soon, right? Amina. Yeah, Amina. Okay, Amina. Yeah. Just tell them my working habit. They want to know one of the things why I succeeded in team building, and how many Zoom do I have? Until I became a V5, every day I sleep only 3 hours. I am on Zoom after Zoom after Zoom, and I have an international team. More than 40 countries are under me, under my organization. I started many countries, so different time zones. Like right now, me it is 11:15 in the night, 12:30 tonight. Until 12:30 tonight, like after a while, then I'll be calling my team members, we'll be talking, and then I also have another training session with another group after a while, after I finish this. So my working, I'm really, in terms of really getting this done, I enjoy being with the team, and I really, so every success, there will be something that, there is a price to pay. It is not a price that you must pay, it's too high, but if you enjoy what you're doing, you don't feel tired. I don't feel tired. I'm 56 years old. I don't feel tired. Мне 66 лет, я вообще не... Мне 66 лет, я вообще не чувствую себя уставшим. Я очень люблю работать с командами. Сейчас мне очень нравится, ребят, с вами работать. Я хочу вам сказать то, что до тех пор, пока я не достиг 5-го уровня, V5, у меня оставалось только 3 часа для себя. Я вот каждую минуту был занят тем, что был в зумах. И вот сейчас у меня на часах 11:15 дня, и в 12 у меня уже другая встреча. Так что, да, вот я очень наслаждаюсь работой в команде. Здравствуйте. Вопрос. Здравствуйте. Смотрите, что будет со структурой, если по каким-то причинам партнер, к примеру, V2 не продлевает покупку, не активирует робота. То есть у него в структуре 20 человек. Что с ними происходит? Они также остаются стоять через одного человека, просто нет. Выбывает из структуры один человек. Либо они переходят к вышестоящему. Окей. Спасибо за вопрос. Mr. Johnny, there is a question about the structure of working. So if there is a V2 and he's not activating his status, and under him there are 20 people, what happened to these 20 people if he's not working, if he's not activating? Maybe these 20 people go to the person who is higher, or maybe they just go out of trading. What happens? No. You see, okay, the structure is like this. Right now, if you have signed up somebody and that person is, you're talking about that person doesn't renew, right? Yeah. Okay. Yeah, so it's okay. They still remain in the structure. The person who doesn't renew, he don't get compensated. Whatever compensation that is supposed to go to him goes up to the person who is above him. Да, вы правильно задали вопрос. Эти 20 человек пойдут к человеку, который вышестоящему они переходят. А вот этот человек, V2, который не активирует, он просто прибыль не получает, и все. Right. So the team will always be yours. The team will always be yours, yes. Yeah? Yes, I have a question, sir. Hello? Hello, can you hear me? Sure. Hello, Ruth. Yes, I can. Yes, I heard you actually spoke strongly about telling people about the opportunity and not selling the robot because they cannot realize financial freedom through the robot. That is correct. But how do you sell an opportunity without a product? And how do you present that opportunity to the people in such a way that it's actually desirable, that the people say, we want to do this
then we'll use the product, which is the robot, after we have made money through the referral program. How do you do it? How did you manage to just break that part? Because it's not traditional to do it like that. Okay, the truth is there are two parts to everything. One is the product. Have you done product network before? Yes. Have you done product network before? Okay. Yes. Okay. Let me ask you a very honest question. Did the product make you rich, or did the compensation plan make you rich? It's the compensation plan. Okay, agreed, right? Okay, remember. So whenever we do product sales, we get a product, we tell people that this product is good, you can use it, you can this thing. But many times when people do supplement, they start to talk like doctors. And it's a very big turnoff. To me, it's a big turnoff. But you see, when people come for a business opportunity presentation, I always make it clear to people. The robot is created. Of course, we do a presentation. We talk about RoyalQ. We talk about the new era of trading, cryptocurrency, trading happening, the robot doing 24/7 for you. You don't have to worry. The money is not into third party. We've explained all that. But we emphasize on the compensation plan. We emphasize on the opportunity. My reason is simple. The robot and the product works. If it doesn't work, the company cannot exist. Because the company's business is from the trade profit. So if the robot, it is the company's job to make sure that the robot is efficient. So trust that. If you cannot believe that, you cannot move forward. That's the reason why we present it in a very nice manner to tell them this is what the opportunity is because of this product. The product is going to do this job. But beyond that, there is another side to it. So this is why you need to know your stuff. You see, I never portray myself as a market specialist. I never ever try to tell people that I know a lot about coins. I know about everything. Though I know, I never say. I have a master's degree in financial services. I never say that to people. Why? Because I want a normal person to think that they have an opportunity. They can get an opportunity. So that's the reason why I always make it very simple. Tell people the product, this is what the product will do. But our benefit, or rather our trade profit, will always be limited by our capital. However, the compensation plan is unlimited. Once I've explained the product, that this product works like this, that's it. I don't really worry about it too much, because if they are serious and they're interested in financial freedom part, then, or if they activate, if they really say only want to do trading, when they activate, of course we have technical training. We have technical training, or some doing daily. We do technical training. We advise people how to select their what they call a trade masters, and how to put in the buy-in and all that. But truthfully, I'm a networker. I build teams. I'm not shy about that. And I tell people very clearly that my responsibility is to teach you how to build a team. My responsibility is to show you how the compensation plan will benefit you. The product works. Because to me, if the product doesn't work, I won't even do it. I'm also a very, very straightforward person. If something doesn't work, I won't sell. If I think that the thing works and it does a good job, it's getting profit, and also the company has already been proving to everybody, up to date, the company has made $90 million worth of profit. So the robot is working. It's just that you need to understand the behavior of the robot. That's all, right? Okay. And those are technical stuff which are guided, So we make it clear that we are here for a business opportunity presentation. Let us present the business opportunity. I'm telling you how we do presentation and explain it clearly. And we're here for the business opportunity presentation. We'll talk about the business opportunity. However, if you want to know only about the robot, we have technical trainings. You can attend that. So that's why we don't separate it, or rather we don't mix it up. We don't neglect it, but we separate it. Separate it so that we can talk about what needs to be spoken about. Right?
Yeah, people are asking, what are you talking about? So here in Russian, so I'm going to translate them. Так, ребят, вопрос был такой, не имея продукции, как продавать продукцию? То есть имеется в виду робот, он же не сам продукт, вы что-то конкретно не продаете, ну, вот вопрос вот таким был, таким немного философским. И вот у нас ответ был такой, что, вот, ну, опять же, про teamworking, teambuilding, как у нас как работа с командой идет, чтобы доверие было роботу, то, что чтобы мы сами не экспериментировали с этими монетами, пока не разберемся хорошо в этой системе. То, что вот сам этот робот уже заработал 90 миллионов долларов, и то, что эта сумма о чем-то говорит. То, что этот робот реально работает, то, что он ну, зарабатывает, и всем от этого идет прибыль. Сам он очень стратегичный человек, и он не любит, когда что-то не работает, когда у чего-то нету своей определенной прибыли, или когда что-то не работает, он этим не пользуется. Так вот, робот реально работает, он зарабатывает, поэтому ему можно доверять. И если есть какие-то определенные вопросы по поводу робота и роботизации, вот бывают технические отдельные встречи, которые можно посетить и там обсуждать вот эти вот конкретные вопросы насчет робота. Можно вопрос еще один? Короткий. Yeah, there is one more question. Thank you so much. Скажите, пожалуйста, на чем вы делаете акцент новых людей, поскольку сейчас очень много сетевого маркетинга, и он сильно пугает людей, и они сейчас надеются больше на робота. На чем больше акцент на робота делать или все же на команду? Как лучше завлекать и показывать выгоду новопришедшим людям, которые сильно разбираются? Спасибо за вопрос, хороший вопрос. Okay, so the question is, people are rather afraid. There are a lot of trading companies, and people are afraid. And how should our work be presented? As a robot working or as a team working? No, you see, our robot works. That we must be confident about, right? There are many companies out there who are coming. There will be competition for sure. But the truth is, people who really want to build teams are more concerned about the compensation plan. If you have network marketing experience, especially if you've done cryptocurrency network marketing, you know how many companies close down. That's number one. Number two, our robot, our money is safe in Binance. That's already our capital is safe. And another one very important thing is, you see, I tell people this, that the company respect us enough to pay our compensation immediately. The minute there is a commission, you can withdraw it immediately. No other company respect us that much. They will keep it and pay. You can pay only 1 week once. So if we have a very strong reason to tell people that, listen, we know the robot works. We must know the robot works, and we must believe that the robot works. That is number one. If we don't think the robot works, then we don't even sell. Right? We must know that, we must be clear. The robot is going to work and the robot does a good job. Then we tell people the reason why we are doing it is because the company honor us. The company does not hold my commission. They give me straight away. So there are many things that, like I said, when we are doing training, I will go deeper and deeper to explain why I tell people with a convicted level that why I'm doing RoyalQ, right? Because of the compensation plan, not just because of money. Remember, compensation plan and money are two different things. The compensation plan is what is due to you for the work that you put in. The money is what you earn. But the compensation plan, whether it is benefit to us or benefit to the company, when you see clearly, you will understand. This one is a win-win-win situation. It benefits us more if we work more, but it doesn't make it difficult for the company. It's a fair plan, very, very fair plan. So that is why, as we do training, I will teach how to separate. Remember, we teach them and we talk enough about the robot, and then we talk about this thing. We can't be
we cannot say there's no robot, and then like what our sister said earlier, how can you do a presentation without the product? We have a product, but we are very sure that the product works. Then we tell them what we can get if we do this. That's the more important thing. Sorry, Mr. Jones. So the question was how to represent this this all work as a robot working or as a team working from the beginning. How to represent Exactly, I'm saying. As a that robot is what I'm first, saying. then teamwork, right? First, we must talk about the robot. We must talk about the robot. Okay. We must talk about the company. We must talk about the company. We must talk. Okay, the next time when we meet, or rather, I will ask Jatin to send you the presentation slides. The presentation talks about the organization, the company, everything. That is about 10 minutes. We talk about how the robot works, what is the function, what is everything. And then another set of slides, we talk about the compensation plan. So we separate it. I always teach the team to separate. You talk about the product, you talk about the company, you give enough time for the explaining how the robot works, and then you move to the next set of slides. And usually a different person presents. Now let's talk about the compensation plan. When we talk about the compensation plan, and then we link it up, now we have the compensation plan, the third person will talk about how do we rank up. That's how we present. So presentation also has to have a structure that will be very attractive to people. Otherwise, it's very boring, right? And competition will be there. There will be other companies who are there. But we are going to stand out because of our, we will win because of our compensation plan. That's a guarantee. Окей. Конечно, есть много компаний, которые тоже, соответственно, работают. Некоторые проигрывают, некоторые держатся на плаву, но в чем отличие нашей работы от других компаний? Самое главное у нас план компенсации. Это выгодно со всех сторон, выгодный план, который у нас есть. А вообще, когда мы говорим новым людям о нашей работе, сначала нужно говорить про робота. Мы должны верить в робота, потому что робот реально работает, и мы должны верить в его работу и в его деятельность. Затем уже можете говорить про работу в команде. Вот сначала надо говорить про сначала говорить про робота и знать, что он работает, иметь в виду план компенсации и затем уже переходить к командной работе. То есть говорить, чтобы 3 месяца хотя бы там, по истечении 3 месяцев наблюдал свой доход, чтобы там, ну, новичкам имеется в виду, заработал. So, first 3 месяца ждем же, в минусах сидим. So first 3 months. Да, скажите, пожалуйста, еще раз послушаю. 3 месяца что? Новый человек ушел, допустим, рынок проседает, допустим, да, месяца 2 проходит. И как ему объяснять правильно, чтобы как бы он новый человек, чтобы по истечении первых 3 месяцев, чтобы наблюдал, чтобы не за месяц судил вот, по месячной работе робота, а там первые 3 месяца хотя бы наблюдал, там, что он может подняться, ну, так вот, как правильно. Хорошо. So the question is how to explain to the person that, well, there's a newcomer, right? So, and he judges by first month, but how to explain person that there goes, like the market goes down and up and it is different every month, and how to explain them that they should wait maybe 3 months approximately. No. You see, that is why if you start to sell the whole program based on profit from robot, you will have this problem. The people who want to join you must already know or understand cryptocurrency a little bit. It's not your job to teach them about cryptocurrency, right? That is why a lot of people have a lot of disappointment. I tell it very clearly to the people who, when we do presentation, if you are not familiar with cryptocurrency, go back to the person who gave you the link. Please understand cryptocurrency a little bit. Because how can you do a cryptocurrency-based, what they call that, compensation, or rather network, without understanding the market goes up and down?
So these are fundamentals. Of course, during our training and all that, we explain again, there's no way that a person can measure month by month or week by week. You just need to know the market goes up and go down. The robot will give you very regular profits, that's for sure. But if you are depending on the market, when the market is down, you have no signups. I'm telling you, on a daily basis under my team, at least minimum 300 signups. 300 to 500. Why? Because we keep on emphasizing on team building, and we tell most of the people are very familiar the fact that if you talk about the market, you are not going. The market go down, people don't sign up. People are questioning you, but these are things that people should know already. Market will go down, market will come up. You don't try and convince people that they can make money from the market. That's not our job. Our job is that the robot is there. We can do trading. My presentation, okay, let me tell you my presentation. I tell people, once I like trading, but I'm not a good trader. I make mistakes all the time. Now I have a robot that can do the trading for me. I leave it to the robot and I let the robot do the trading for me. That's all I say. When the market is up or down, the robot will know what to do. I just give enough USDT. That's how I do my initially or one-on-one when I talk to people and I explain to people. That's what I say. Why? Because it is really if it is depend on the market, then someday I eat, someday I don't eat. How can it be? The market will go up and go down. If the market go down, there's no sign up. Or people question me, but they should already know that this is the market, right? So don't sell. That's why I keep saying, don't emphasize too much about making money from trading. Making money from trading will depend on their capital and whether how much USDT they allocate per coin. But again, if they just want to do trading, then if they call themselves a trader and investor, investors should know the market goes up and go down. Is it our job to tell them, don't worry, don't worry? Your part. Don't beg people to join you. Show people that we have got something good. Join us for a good reason. And that's exactly how I kind of built the team up. Okay, thank you. Ребят, ваша задача заключается в том, чтобы объяснить людям, что не волнуйтесь, это пройдет. Вот каждый месяц одинакового результата не бывает, но это абсолютно не ваша работа объяснять людям, что такое криптовалюта, как она работает, что маркет проседает, что рынок иногда проседает, иногда вверх идет. Если у человека нет основных знаний, чтобы вас не мучили, вы просто отправьте ссылку на информацию, вот как вообще работает рынок, чтобы вас не мучили. Я вот сам делаю ошибки, когда я человек, я тоже делаю ошибки, это нормально. И поэтому я все доверяю, передаю работу роботу, и он уже из-за меня расчеты делает, и, соответственно, вот так вот мы выводим прибыль. Не делайте акцент на прибыли сначала. Просто вам надо, когда человек расстраивается или он не уверен, это нормально. Вы просто объясните, что не каждый месяц одинаково бывает. Иногда рынок проседает, то, что это немножко надо подождать, то, что каждый месяц одинаково не получается. Понятно, спасибо. He got it. Thank you very much. Амина, я думаю, мы уже будем прощаться, не задерживать нашего гостя, потому что мы действительно получили ответы на свои вопросы, за что ему очень сильно благодарны. И это говорит о том, что неважно, какой у вас возраст, неважно, какое у вас образование. И самое главное, что, чтобы добиться такого результата, все, что нам нужно, это делать действия. Спасибо огромное. So yeah, we're going to wrap up, Mr. Johnny. Maybe you have to go already. So we're very thankful to you for all your words, for everything you said, everything you explained to us. We got a lot of information. We got a lot of pleasure to have you with us. So we understood that the age doesn't matter.
and like whatever you do, like the beginning capital, it doesn't matter as well. So whatever matters is our actions, and success goes from our actions. We got it from you. Thank you for this big lesson. Thank you very much. Вот я уже по губам читаю, не слышу. Вам тоже спасибо, говорит, удачи вам желает всем. Вот у меня звук пропал. Нет, звук есть. Это у него звук пропал. У него. Sorry, you don't have sound. Your sound is off, Mr. Johnny. We don't hear you. Mr. Johnny, we don't hear you. Он не говорит. Он отключился, я не знаю. Нет, он включен. Наверное, отключился уже. Он показывает, что он не слышит вас тоже. Он не слышит и говорить не может. И что делать? Прощаться. Can you hear me? Johnny? Can you hear me now? Oh, yeah, we can hear you Yes. now. We were not hearing you. All right, let me there. No, I said thank you very much for inviting me also. We'll connect again soon. You know, just as we get to know each other more when we talk, you will understand the structure, you will understand everything better. I just want to sum up with one thing. The reason why network marketing, okay, you know what? Network marketing can be summed up with this word. Amina, tell them, you can count the seeds in an apple, but you cannot count the apples in the seed. So that's what network marketing is. So we just do our presentation and our recruitment and all that. We just continue. We will never know who is the one who will give us the tree that will give us apples for a long, long time, right? So network marketing is like that. And it cannot, it always starts with a product. We must believe that the product works, and then we do the team building part. That is where we continue. That's why we are networkers. We continue to build a network, right? Вот я хочу подвести итог структуры. Сначала я хочу всех поблагодарить за то, что вы присутствовали, за то, что вы слушали. Хочу поблагодарить за приглашение. Мне было очень приятно с вами работать. И подводя итог, хочу сказать, что мы не можем из яблока вырастить дерево. Мы только из семян можем вырастить дерево. То есть мы должны работать, мы должны что-то сделать, спахать поле, чтобы вот посадить эти семена. И вот нетворкинг – это как вот эти семена, которые помогут нам взрастить дерево. Right. Okay. Спасибо огромное. Thank you very much. Thank you very You're much. welcome. Yes, we will meet again soon. Скоро встретимся, будем про структуру подробнее говорить, вы лучше поймете, ребят. Амина, и вам тоже большое спасибо. Ой, вам Спасибо, Аминочка, за перевод. Ой, надеюсь, вам все было понятно. Я, правда, в этой сфере не особо разбираюсь, но, надеюсь, было понятно. Спасибо, Амина. So, yeah, they were talking to me for translation. Right. Okay. Thank you. Thank you. Амина, могу скинуть вам свою I'm happy to be here. We'll connect soon. See you soon. Good luck. Удачи, говорит. Скоро увидимся. All right. We'll connect soon. Thank you so much. I'll see you soon. Bye-bye. Bye-bye. Что, выходим? Да.